Родительство часто воспринимается как путь, наполненный любовью, жертвенностью и бесконечной преданностью. С самого момента появления ребенка в нашей жизни он становится центром нашей Вселенной. Мы вкладываем в него свое время, силы и бессонные ночи, исполняем его мечты и удовлетворяем его потребности. Мы подстраиваем свою жизнь под его желания, радуемся его успехам и прощаем ошибки. Наша любовь безусловна, мы закрываем глаза на обиды и несправедливости, потому что это наш ребенок и любовь к нему безмерна. Но что, если эта глубокая любовь, призванная защищать и поддерживать, становится источником боли и манипуляций? Что, если тот, кому мы отдали душу, начинает использовать нас в своих интересах? Существуют горькие истины, которые многим родителям сложно принять. Не все дети вырастают благодарными, чуткими и любящими. Бывает, что мы смотрим на собственного сына или дочь и не узнаем их. Их холодность, эгоизм, безразличие к нашим чувствам режут по-живому. Способ существования, в котором любовь, сострадание и искренность уступают место манипуляции, контролю и жажде власти, когда нарцисс — это чужой человек. Вам, может быть, легче от него уйти, но что делать, если нарцисс — это ваш собственный ребенок? Как понять, что он таков? Как осознать, что все эти годы вы жили не в любви, а в тени психологической игры, где вас использовали? Как ресурс, многие родители страдают в молчании, стыдясь признаться, даже самим себе, что их ребенок тиран. Боль от вопросов, где я допустил ошибку, или что я сделал не так, может быть невыносимой. Но правда заключается не всегда в вас. Нарциссизм — это не просто черта характера. Это глубоко искаженный способ существования, в котором любовь, сочувствие и искренность уступают место манипуляции, контролю и жажде власти. Открытие того, что ваш ребенок проявляет черты нарциссизма, может стать настоящим ударом. Это бросает вызов самому понятию родительства и ставит под сомнение все, что вы знали о любви и близости. Многие родители страдают молча, надеются, ждут, боятся признаться даже себе в том, что их ребенок — тиран. Они терпят унижение, бесконечные упреки и требования, только бы сохранить хоть какую-то связь. Внутри живет страх, страх быть отвергнутым, страх остаться ненужным, страх признать, что собственный ребенок — это человек, не способный на любовь. Но прежде чем думать, как с этим быть, нужно увидеть правду. Настоящую правду, которая причинит боль. Нарциссические дети не рождаются такими. Их поведение формируется с годами. И чем раньше вы это осознаете, тем меньше боли испытаете в будущем. Потому что настоящая любовь между родителями и ребенком должна быть свободна от страха, зависимости и психологических игр. Вы имеете право на спокойствие. Вы имеете право на уважение. Вы имеете право быть свободным человеком, а не марионеткой в чужой игре. Первое, что вам нужно сделать, это признать, что чувство вины неизбежно, а оно будет приходить волнами. Вам будет казаться, что, может быть, вы поступили слишком жестко, что, может быть, стоило попробовать еще раз, но вспомните, сколько раз вы уже пытались, сколько раз вы давали ему шанс, сколько раз вы надеялись, что он изменится, и что вы получили. В ответ. Ваш ребенок — взрослый человек, он несет ответственность за свою жизнь, за свои поступки, за свои решения. Вы не можете исправить его, вы не можете заставить его любить вас, так как вам нужно все, что вы можете, это защитить себя. Но кроме вины есть еще одно чувство, о котором мало кто говорит, это чувство утраты, потому что даже если ваш ребенок причинял вам боль в вашем сердце, все равно жила надежда, надежда, что однажды он изменится. Что однажды он скажет вам «я тебя люблю», и эти слова будут настоящими. Теперь вам надо признать, что этого не будет. Вам нужно признать, этого не будет.
И это, пожалуй, самое трудное пережить этот внутренний лют. Значит, позволить себе горевать не за тем ребенком, которого вы потеряли, а за тем, которого у вас никогда и не было за иллюзией, в которую вы верили за мечтой, которая не сбылась. Позвольте себе прожить эту боль, потому что только через нее можно прийти к настоящему освобождению. Parenting is often seen as a journey filled with love, sacrifice, and unyielding dedication. From the moment a child enters our lives, they become the center of our universe. We invest our time, energy, and countless sleepless nights nurturing their dreams and fulfilling their needs. We shape our lives around theirs, celebrating their triumphs and forgiving their missteps. Our unconditional love knows no bounds. We willingly overlook hurts and injustices because they are our children, and our love for them is limitless. Yet, what happens when this profound love, meant to nurture and protect, becomes a source of pain and manipulation? What if the child we've cherished turns into someone who wields our affection as a tool for their own gain? It's a painful truth that many parents find difficult to acknowledge. Not all children grow up grateful, empathetic, or loving. Sometimes, we find ourselves staring at our own flesh and blood, strangers in their coldness, their selfishness, and their disregard for our feelings. This is a deeply distorted way of being, in which love, compassion, and sincerity give way to manipulation, control, and the thirst for power. When a narcissist is a stranger, it may be easier for you to leave him, but what if the narcissist is your own child? How to understand that he is like this? How to realize that all these years you have lived not in love, but in the shadow of a psychological game where you were used as a resource? Many parents suffer in silence, ashamed to admit, even to themselves, that their child is a tyrant. The anguish of questioning where things went wrong is profound. We blame ourselves, wondering what we could have done differently. However, the reality often lies deeper than our parental actions. Narcissism isn't just a character flaw, it's a distorted way of being where love, empathy, and authenticity are overshadowed by manipulation, control, and a thirst for power. Discovering that your child exhibits narcissistic traits can be devastating. It challenges the very core of parenthood and raises difficult questions about identity and love. Many parents silently endure, hoping for change, afraid to admit even to themselves that their child may be a tyrant. They endure accusations, demands, and emotional manipulation, all in the name of preserving the fragile connection they still cling to out of fear of rejection and abandonment. Recognizing the signs of narcissism in a child is crucial but painful. It forces parents to confront a reality they never imagined, that their child may not know how to reciprocate love in a healthy way. Understanding that narcissistic behavior develops over time, often influenced by various factors including upbringing and environment, is essential. It's a painful awakening, but acknowledging this truth early on can mitigate future heartache and foster a healthier dynamic between parents and their children. Before deciding how to navigate this complex terrain, acknowledging the truth is paramount. It's a truth that cuts deep, but only by confronting it can parents begin to seek solutions and, ultimately, find a path forward that prioritizes both self-care and the well-being of all involved. You have the right to peace. You have the right to respect. You have the right to be a free person, not a puppet in someone else's game. The first thing you need to do is acknowledge that the feeling of guilt is inevitable. It will come in waves.
You will feel as though maybe you were too harsh, that maybe you should have tried one more time. But remember how many times you already tried. How many chances you gave him. How many times you hoped he would change. And what did you get in return? Your child is an adult. He is responsible for his own life, his actions, his decisions. You cannot fix him. You cannot force him to love you the way you need. All you can do is protect yourself. But along with guilt, there is another feeling that few talk about. The feeling of loss. Because even if your child hurt you, there was still hope in your heart. Hope that one day he would change. That one day he would say to you, "I love you." And that those words would be real. Now you must accept that this will not happen. You must accept that it will not happen. And that may be the hardest thing of all. To survive this inner rage. It means allowing yourself to grieve. Not for the child you lost. But for the one you never had. For the illusion you believed in. For the dream that never came true. Allow yourself to feel that pain. Because only through it can true freedom come.